হ্যালো, আমি বিশ্বজিৎ চলে এলাম তোমাদের জন্য আর একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা দেখাবো যে আমরা প্লেন এয়ার স্টাডিতে গিয়ে কীভাবে পেন্টিং করি, কীভাবে আমরা আউটডোর পেন্টিং করে থাকি। তো যারা নতুন চ্যানেলে এসছো তারা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর প্লিজ লাইক করে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো, আর কেমন লাগে অবশ্যই জানিও। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানিও, আমি উত্তর দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ। আমরা আউটডোর স্টাডিতে গিয়ে প্রথমে যে স্পটটা করব, স্পটটাকে একটু ভালোভাবে দেখে নিই। কাজ শুরুর আগে কিছুক্ষণ আমার স্পটে দেখা উচিত মনে হয়। এরপরে আমরা একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পেন্সিলে লেআউট করে নেব। পেন্সিলে লেআউট করার মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা কোথায় লাইট শ্যাডো তারপরে মূল কাজের দিকে অগ্রসর হব। আমরা ছোট করে প্রথমে লেআউট করে নিচ্ছি। এরপর আমরা যাচ্ছি আমাদের কালার পার্টে। কালার পার্টে আমি সাধারণত এখানে ওয়াটার কালার ইউজ করছি, নর্মাল ক্যামেল ওয়াটার কালার আর বাফ কার্টিজ পেপার। আউটডোরের জন্য আমার মনে হয় এটা ঠিক আমার জন্য। বাফ কার্টিজ পেপার এবং ক্যামেল ওয়াটার কালার ইউজ করছি। আর প্রথমে ড্রয়িংটা লেআউট যেটা করেছিলাম সেটাকেই বড় করে এখানে ড্রয়িং করেছি। এখন কালার করব।
আমার পরিবেশটা খুব পছন্দের এবং দেখলাম যে কাজ করার জন্য খুব মনোরম, বেশ অন্যরকম একটা এটা আমাদের গ্রামেরই একটা জায়গা। তো এখানে চলে এলাম আজকে কাজ করতে। আমরা আউটডোরে মূলত এই আলো ছায়া এইগুলো সম্বন্ধে আরও ডিটেলসে স্টাডি করা যেতে পারে। যারা বিগিনার্স তারা অবশ্যই আমি বলবো আউটডোর স্টাডি প্রত্যেক দিন করার চেষ্টা করো। যারা চ্যানেলে নতুন তাদের কাছে একটাই অনুরোধ, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। যারা বন্ধুরা আউটডোর স্টাডি করতে চায় কীভাবে করবে, তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তারাও করতে পারো। আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক করে দিও।